Na tumai hujambo mpenzi mtazamaji. Na tumai hujambo mpenzi mtazamaji. Wakazi wa Nairobi wakishuhudia manyunyu na kibaridi kikali Jumatatu nzima hii. Karibu katika Dira Hope TV. Ukiwa nami Dickens Sullivan, na mtazamaji, kumbuka kwamba taarifa hizi pia wazipata moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii, ikiwa basi kwenye Hope TV Kenya, YouTube na Facebook, Dickens Sullivan kwenye Facebook, na kadhalika kwenye mtandao wa Twitter ambapo basi twajiita Hope TV_KE. Vijana kati ya kizazi cha Milenia na Gen Z hutegemea runinga kama chanzo cha habari na sio mitandao ya kijamii na vituo vya redio. Haya ni kwa mujibu wa utafiti wa kitengo cha uvumbuzi wa vyombo vya habari MIC au kipenda MIC katika chuo kikuu cha Aga Khan jijini Nairobi. Utafiti huo ulifanywa miongoni mwa kizazi cha Milenia ambao ni wa umri wa miaka 25 hadi 35 na Gen Z ambao ni wa umri wa miaka 18 hadi 24 wanaoishi mijini humu. Akizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa ripoti hiyo, waziri wa mawasiliano na teknolojia Eliud Owalo alipongeza chuo kikuu cha Aga Khan kwa kufanya utafiti huo muhimu kwa wadau wa habari, kama jinsi anavyofungulia jamvi la Dira Hope TV mwanaripoti wetu Gloria Musimbi. Huku mjadala kuhusu kizazi cha Gen Z na Milenia ukiendelea kupamba moto, utafiti wa chuo kikuu cha Aga Khan kitengo cha uvumbuzi wa vyombo vya habari umeonyesha kuwa televisheni ndiyo chanzo kikuu cha habari kwa vijana. Utafiti huo ulifanywa miongoni mwa vizazi viwili tofauti vikiwemo Milenia ambao ni kati ya umri wa miaka 25 hadi 35 na Gen Z kati ya umri wa miaka 18 na 24 wanaoishi katika maeneo ya mijini nchini. Waziri wa mawasiliano na teknolojia Eliud Owalo alisema kuwa ripoti hiyo inatoa fursa nzuri kwa vyombo vya habari kupanga habari zao na kuhoji zaidi jinsi wanavyoweza kujiweka sawa na kizazi hiki. The millennials have grown up with choices. They are accustomed to interactive media. They are tech savvy and are socialized to consume media content from user-controlled media platforms than earlier generations who consumed mostly supplier-controlled information. Accordingly, or correspondingly, millennials and Gen Zs present both challenges and opportunities not only to the media industry, but also to society at large. It is a well-established fact that their media consumption habits are fluid. They are themselves very swift in acquisition of new technology. Media managers, editors, and content creators, therefore, are pained to understand this demographic for relevance of their content to them. Wakizungumza na kituo cha Hope TV, vijana wengi kutoka kizazi cha Gen Z waliibua hisia tofauti kuhusu vyanzo vyao vya habari na kile wanachopendelea kutazama. I like watching news on the economy and politically. I can't say I watch news because someone can watch news. I think it's na follow up on NTV, KBC. Nah, I'm usually on Twitter. I just watch news on Twitter. Only? Yeah. Most, yeah, because you can still follow those people on Twitter and they give you instant news venye zikitokea. Mainstream. Sasa unapata ka TV sina kwangu, itabidi nimeulizia kwa jirani nijue kumeendaje. Hii mambo tuna uchumi. Uchumi ni mbaya saa hii, kumegada. Mkurugenzi mtendaji wa MIC Claire Mogere alisema ripoti hiyo inalenga kusaidia vyombo vya habari nchini kutayarisha maudhui yao ili kujumuisha vijana wa kizazi cha sasa. Hii ni kwa sababu ushindani wa hadhira kutoka kwa mifumo hii buka ya kidijitali haujasababisha tu kushuka kwa mapato ya vyombo vya habari, bali pia mgawanyiko wa watazamaji. Mkuu mtendaji wa AKU kitengo cha mawasiliano GSMC Profesa Nancy Buka alibainisha umuhimu wa kuwa na tafiti kama hizo zinazotokana na utafiti wa kina ili kutoa mtazamo wa jumla juu ya mienendo ya vyombo vya habari na kusaidia wataalamu katika uandishi wa habari kusonga mbele. Now the top 3 elements that we realize the young Kenyans, that is millennials and Gen Zs, want covered by the media include content on making money,
They want content that will help them become financially independent, and they also desire content that touches on how they can save money. Utafiti huu uliwahoji watu 1201 kati ya Mei na Julai mwaka 2022. Gloria Musimbi, Dira ya Hope TV. Mzozo umeendelea kushuhudiwa kati ya gavana wa Siaya James Orengo na naibu wake William Oduor, chama cha ODM sasa ikiamua kumfurusha chamani. ODM tawi la Siaya ambalo linajumuisha viongozi wa chama kutoka maeneo bunge ya Ugenya, Ugunja, Gem, Rarieda, Alego, Usonga na Bondo lilisema kuwa serikali ya kaunti ya Siaya ni serikali ya ODM na maafisa wote waliochaguliwa na kuteuliwa wanatarajiwa kuchukua hatua kwa mujibu wa kanuni za masharti ya chama. Aidha, bunge la kaunti ya Siaya Jumatatu lilipiga kura ya kumng'atua madarakani naibu gavana huyo kutoka katika kaunti ya Siaya. Naam, samahani sana mpenzi mtazamaji kwa tashwishi hiyo ya picha, na naambiwa kwamba na mwelekezi wangu kwamba taarifa hiyo utaweza kurejelea baadaye. Naam, aliyekuwa kiongozi wa kundi marufuku la Mungiki Maina Njenga Jumatatu hii alijiwasilisha mbele ya mahakama ya Nakuru ambako alikana mashtaka 7 aliyosomewa akiwa kizimbani. Akiwa ameandamana na mawakili wake ambao ni wanachama muungano wa upinzani wanaojumuisha Martha Karua, Jeremiah Kiuni pamoja na Ndegwa Njiru, Njenga pia alikana shtaka kuwa anaongoza kundi la Mungiki nchini, huku mawakili wake wakikosoa idara ya DCI kwa kumkamata. Njenga aliachiliwa huru kwa bondi ya shilingi 100,000 na kuzuiwa kuzungumza na vyombo vya habari kuhusu kesi hiyo. Awali, wafuasi wa Njenga ambaye aliwahi kugombea useneta wa kaunti ya Laikipia na pia kujitambulisha kama mhubiri wakiwa nje mahakama ya Nakuru walipinga kukamatwa kwake, huku wakifukuzana na maafisa wa polisi waliolazimika kutumia mabomu ya gesi ili kuwatawanya. Changamoto imetolewa kwa bara la Afrika kusema kwamba lazima itengeneze miundombinu yake ili kuchochea biashara kanda hii. Rais William Ruto amesema Afrika lazima ianzishe ufadhili endelevu ili kuharakisha ukarabati wa miundo msingi yake, akizitaka serikali, sekta za kibinafsi na washirika wa maendeleo kushirikiana ili kuendeleza jambo hilo. Ruto aliyesema haya wakati wa ufunguzi wa mkutano wa baraza la mawaziri wa eneo huru la biashara katika bara la Afrika na majadiliano ya sekta ya kibinafsi Afrika kuhusu AfCFTA jijini Nairobi. Smallholder farmers who produce the tea are now part of the story of successful implementation of the AfCFTA, a story of inclusion of smallholder farmers who are now driving intra-Africa trade. And so I congratulate the government of Kenya for organizing smallholder farmers to be able to benefit from the AfCFTA. Similarly, we saw products that were exported from Egypt to Ghana, from Cameroon, Tunisia, and other countries. We are all struggling, and all our businessmen are struggling, and our traders are struggling to make payment for goods and services from one country to another because of differences in currencies. And in the middle of all this, we are all subjected to a dollar environment. Kenyans want to pay for Tanzanian goods in dollars. Tanzania wants to pay for DRC goods in dollars. Egypt wants to pay. Why are we bringing dollars in the middle of our trade? This is the question we should be asking ourselves. And in the process, all our business people are stranded. Egypt cannot pay for our tea.
because they are looking for dollars. We cannot pay for their sugar because we are also looking for dollars. And now we need to all come together, ensure our autonomy in all the sectors by strengthening our capacities, our production capacities, not only to avoid lack of stocks, but also to add value to our primary resources and create employment. Na mtazamaji, serikali ya Kenya imeahidi kuimarisha uhusiano wake na Urusi, ukipenda Russia, ili kuongeza kiwango cha biashara. Kulingana na Rais William Ruto, biashara ya kati ya mataifa hayo mawili bado iko chini licha uwezo mkubwa uliopo, huku akiahidi kuwa zitatia saini mkataba wa kibiashara ambao utaipa biashara msukumo unaohitajika. Ruto alizungumza katika ikulu ya Nairobi alipomkaribisha waziri wa mambo ya nje ya Urusi Sergey Lavrov, mkutano uliofanikisha wawili hao kukubaliana kuhusu haja ya kulifanyia mageuzi Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ili kulifanya kuwa mwakilishi bora zaidi na kukidhi mahitaji ya karne ya 21. Waziri Lavrov alikuwa Nairobi akielekea kwenye mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje na uhusiano wa kimataifa wa BRICS mjini Cape Town, Afrika ya Kusini. Na kanisa la Sitam Nyeri wikendi hii liliandaa kongamano la kibiashara la Sitam CBF katika azma ya kuwawezesha wakazi wa Nyeri, alikadhalika kuunga mkono biashara eneo hilo. Kongamano hilo la siku mbili liliwaleta pamoja washikadau mbalimbali, ambapo walipewa mafunzo ya kina kuhusu biashara. Wafanyabiashara nao wakipata nafasi murwa ya kufanya maonyesho ya bidhaa na huduma zao kwa wakazi wa Nyeri. Grace Hati alishuhudia na basi kutuandalia taarifa ifuatayo. Katika azma ya kukuza na kuwezesha wafanyabiashara katika kaunti ya Nyeri na viunga vyake, kanisa la Sitam Nyeri liliandaa kongamano la kibiashara la Sitam CBF wikendi iliyopita. Akizungumza Jumamosi katika hafla hiyo, mhandisi Peter Njeru ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mafuta ya River Petroleum aliwashauri wafanyabiashara kupigania nafasi zao katika soko la kibiashara, akibainisha kuwa biashara ina ushindani mkubwa. Business is a struggle, but you have to face it. Are you starting a kiosk? Are you starting distributorship? Are you starting manufacturing? Are you going into the internet to do online business? Nobody will give you on a platter. It will have to be, you have to fight for it. Waliohudhuria pia walihimizwa kutumia vipaji vyao vizuri, ikizingatiwa kwamba mwisho wa yote kila mtu atalazimika kutoa hesabu ya kile alichofanya na talanta zake. How much passed through your hands? How much? Taslimu ilipitia mikononi mwako. Where did it all go? Did it go through the stomach into the toilet? That's not likely. Haiwezi toshea hapo. Everything that came through your hands, did it go to creating drug addicts? Did it go to the church? Maonyesho ya biashara ya Sitam Nyeri yalizinduliwa rasmi na naibu gavana wa Nyeri David Mwangi, ambaye alisema serikali ya kaunti imeweka mazingira mwafaka kwa wafanyabiashara kustawi katika eneo hilo kupitia kutoa mikopo kwa wajasiriamali kwa riba ya chini. We normally give loans to business people in Nyeri at the rate of 5% on reducing balance. Reducing balance 5%, Anthony, is about 2.5% fixed. Where else can you get a loan of 2.5% fixed in this country? Kwa upande wake, mbunge wa Nyeri mjini Duncan Mathenge alitoa wito kwa wakazi kuwa na mazungumzo kuhusu mapendekezo ya mswada wa fedha wa mwaka 2023. I did promise to be your servant. I want us to engage so that when I'm voting in Parliament eventually towards the end of June on the finance bill, you can judge me on the basis of whether I have voted according to your will
and your desire. Kongamano hilo liliwezeshwa na wafadhili mbalimbali wakiwemo Benki ya Kingdom, Absa Kenya, Hope TV, FX Pesa, Breadgate Food Industries, Optiven na Outspan Hospital. Kulingana nao, hafla hiyo ilikuwa ya mafanikio makubwa. Being here means that we as a hospital, we are able to provide the services, critical healthcare services that everyone needs, the business community needs. It has been a very good event. Not only the Christians were taught the matters to do with the religion and faith, but also matters to do with borrowing and also investing. It's have been a really very interactive forum. We hope that it is going to be a thread. Not only should it be coming 1 year, but more and more, because we need our people to have financial literacy. Waliohudhuria pia walipata maarifa na kujifunza mengi kuhusu uendeshaji wa biashara. Hii expo hapa Nyeri sitam ni ya manufaa, na ningehimiza tu wengi hata katika maeneo mengine waweze kuwa na expos kama hizi, kwa sababu zinatufungua katika mambo ya biashara na mambo ya kuwa na pesa mfukoni na kukuza ufalme wa mbinguni. Ni hafla ambayo imewaleta pamoja washikadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa kisiasa, viongozi wa makanisa, wafanyabiashara mbalimbali pamoja na wakazi wa kaunti ya Nyeri na viunga vyake. Nikiripotia Dira ya Hope TV kutoka kaunti ya Nyeri, mie ni Grace Ahati. Na mtazamaji, kama njia mojawapo ya kuimarisha ukusanyaji mapato katika kaunti ya Kilifi, Gavana Gideon Mung'aro amezindua magari manne aina ya pick-up na pikipiki zitakazotumika na maafisa husika katika kukusanya mapato kutoka kwa biashara mbalimbali. Magari hayo ambayo yanagharimu shilingi milioni 26 yalinunuliwa na serikali ya kaunti ya Kilifi ili kuboresha ukusanyaji wa mapato na ushuru kutoka ilivyo sasa, ambapo basi kaunti hiyo yakusanya milioni 800 mpaka shilingi bilioni 2.5. This will be the first time the county will reach a collection target of 1 billion. Next financial year, 2023-2024, our target is 2.5 billion on source revenue from 800 million. Initiatives to enhance revenue collection, automation and surveillance of revenue collection to seal revenue leakages, 24-hour surveillance and enforcement of revenue collection. Payers should not think of moving during the night hours to evade paying taxes. Provision of uniforms and badges for easy identification of fraudsters and corrupt persons within the county government. I hereby announce 50% tax waiver on accrued penalty and interest on property land rates for 30 days effective Monday next week. Na mtazamaji, turejelee taarifa yetu ya awali ambapo mzozo umeendelea kushuhudiwa kati ya gavana wa Siaya James Orengo na naibu wake William Odwol. Chama cha ODM sasa kiamua kumfurusha chamani naibu gavana huyo. ODM tawi la Siaya ambalo sasa linajumuisha viongozi wa chama maeneo bunge ya Ugenya, Ugunja, Gem, Rarieda, Alego, Songa na Bondo lilisema kuwa serikali ya kaunti ya Siaya ni serikali ya ODM, na hivyo basi maafisa wote waliochaguliwa na kuteuliwa wanatarajiwa kuchukua hatua kwa mujibu wa kanuni na masharti ya chama. Aidha, bunge la kaunti ya Siaya Jumatatu lilipiga kura ya kumng'atua naibu gavana huyo kutoka madarakani. This committee and its meeting today has reaffirmed its unequivocal support to the position adopted by Azimio la Umoja, One Kenya Alliance, in its demand for the following irreducible minimums. Number 1, addressing the high cost of living. Number 2, an inclusive process in the reconstitution of the IEBC. Number 3, non-interference with political parties. Number 4, electoral audit and opening of servers, as has been clearly demanded by our party leaders. This committee resolves that in case there is no concurrence on those issues above, then the Siaya ODM fraternity will fully support the calls for self-determination and secession, as has already been mooted by our party leader. Number 7, this meeting today observes that the Siaya County government is an ODM government, and therefore all elected leaders and all appointed officials within the county government are expected to operate within the strict confines of party rules and provisions. The committee and the meeting therefore has noted with great concern
an emerging trend of a few officials of the county government opting to prosecute unsubstantiated claims in the media instead of exploring the available dispute resolution mechanisms within the party. Such officials are therefore deemed to be working in cahoots with the UDA party and are therefore no longer recognized as members of the ODM party. It is clear that they are agents of instability and confusion sent to distract the governor from delivering his agenda for the people of Siaya. This meeting, therefore, has unanimously resolved that the Siaya County Deputy Governor be compelled to resign from his position as the DG since he no longer subscribes to the ideals and aspirations of the party. The meeting has therefore resolved that he be expelled and is hereby expelled. Na mtazamaji, taarifa yetu tufungia jamvi la Dira Hope TV. Sina la ziada ila kurejeshea shukran kwa kuniganda na wote uliofanikisha taarifa hizi. Nasema kwamba shukran jazila. Nimekuwa wako Dickens Luvanda, nikutakia usiku mwanana. Kwaheri.